valió ver, no vi el pinche tronco. Y esas pinchas. ¿Quién será? Está bien, pinche. Está bien atorada ahí esta madre. Sí, ya vi. Creo que hasta ya me chingó. Y trataron de jalarte, ¿verdad? Y dices que no. Two rams, bro. Two rams and they couldn't? Rams and they no se mueve pa' ni vergas esta madre. Aguanta. Hey guys, Rhino here. So tonight I got a call and we're going to Whittier. There's a Chevy Avalanche I got stuck over a stump and we're gonna be getting it out. This Avalanche seems to be 4x4, but the stump, you know, is not allowing it to move anywhere. So we're going to a place referred by the owner as the Little Wash. So we're on our way there. Once I get there, you know, I'll keep recording. And thank you guys for coming along. ¿De qué parte eres tú de México? Yo soy de la Ciudad de México. No, órale, yo soy de Cuernavaca, Morelos. Órale, ahí cerquita. Sí, pues como siempre te oigo tú hablando en inglés. Ajá. Te oigo tu... El acento. Sí. Ajá. O sea, ¿qué le dicen el baby wash? Aquí porque está abajo del puente. Órale. Hay un puente también y está tranquilo aquí. Nomás vamos con el tronco ahí. Sí. ¿Es tu troca o de quién es? No, es un camarada. Órale. ¿Para dónde? Aquí a la derecha. Ok, vamos. Sí, yo soy del equipo del East Coast Off-Road. Órale. Y estos son de humildes, locos humildes. ¿Derecho? Ajá, derecho. Ya, al final le das a la izquierda. Ok. Más por bajito. Aquí. Más, no, el otro. ¿No el otro? Ok. Más que aquí está. Sí, está muy... Sí, sí. Y aquí te das. No sé, ahí hay una piedra aquí al lado. Ok. No, pues mira. Sí, ya la vi. Y ahí está la troca, ¿verdad? La blanca. Head northwest on San Gabriel Boulevard toward Lincoln Avenue. Ellos no sabían más o menos, es su primera vez yendo aquí. Órale. Pero hoy me dijeron, ay, pues tú habla con esto que lo... Entonces no saben si arranca o no. Ah, no quiere arrancar. No, aquí como es 4x4. ¿Arranca o no quiere arrancar? Sí, arranca, pero no le entra la drive ni nada. Porque abajo tiene un tronco. Sí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué bueno. Chao. ¿Cómo están? ¿Qué dice? Dice de frente. ¿La quiere? Quiere decir la troca. ¿Qué dice? ¿Es el dueño? Vamos a ver. Del otro lado se mira más. Más se mira ahí. Can you see from there? Está el tronco, mira. Mira. Y luego enfrente hay un pinche, un cart así de tiendita. Ajá. A ver, no hay el pinche tronco. Y esas pinchas. ¿Quién será? Está bien, pinche. Está bien atorada ahí esta madre. Sí, ya vi. Creo que hasta ya me chingó. Y trataron de jalarte, ¿verdad? Y dices que no. Two rams, bro. Two rams and they couldn't? Rams and no se mueve pa' ni vergas esta madre. Aguanta. Okay, so the stump is like really in there. Like whether he goes forward or back, it's gonna hit it. We don't want to damage anything, so we're gonna pull out the jack, lift it up, put rocks under it, and see if we can get it out like that. So we'll see right now. Sí, pero ya ahorita sale. All right, so I need to lift it up more. Hey, ¿qué rollo, güey? Put stuff under it, Hey, under the tires. yeah. So I'm lifting it, putting sand under the tire right now, and Mira toda esa madre que. yeah, we're clearing it now. What the fuck is that over there? Hey, take the shopping cart out. No, allá, in front tengo un pinche shopping cart. For real? Yeah, in the front over here. Oh, ¿Sí? then like Oh, no, es un pinche, ¿qué es? It's a crate. What is it? Like half a shopping cart. yeah, half a shopping cart. All right, we're gonna do the other side in a little bit.
see that? All right. Ahí va el otro. Lo que pase, pase. Let's do the other side. Yeah, fuck yeah, dog, that's the fuck. I just need to get the fuck out of here. Like, get it out of here, you know? Like, si no prendan, no vale ver porque, you know, get in here, All right, so I lift it up. I put more sand under the tires, and it seems like it's gonna clear now. So I'm gonna hook it up. I'm gonna hook it up with a winch and just pull it back slowly, so we won't damage anything else in there. Okay, there. Let's hook it up. Ready? No te vayas a machucar, ¿eh? ¿Ah? ¿Va a pegar? Ok, hold on. Hold on. ¿Sí la libró? All right, give it some gas. A little bit. There. Is he out? He's good? All right, let's see. Want to put it on park? Yeah, please. Damn, there was this much sand under it. Look at that. No mames, dude, drugs, bro. Yeah, look at that. Yeah, it just happened right now. Final recovery for the win, bro. He's out. That's good. That's right. There you go. There he goes. Puro East Los Off-Road. There you go. Ahí lo voy a poner, ¿eh? Hey, no, don't go to the water. All right. All right, guys. So he's out. We cleared the stump. So thank you guys for watching our videos. Thank you for following us. And we'll see you next time.